Дотик на дотик. І наразі підсумки етеру 19 квітня 55-го дня протистояння повномасштабній навалі варварської орди для англомовної аудиторії нашого Vision Radio. And now our summary for the 55th day of the full-scale war of the Russian Federation invasion. It's already the eighth week of the war here. У Запорізькій області суттєво активізувалися бої та загострилася ситуація. In Zaporizhya region, unfortunately, there are more fierce battles and warfare. Зокрема, у Пологівському районі активізувалися бойові зіткнення. Хлопці тримають лінію оборони, але йде масований наступ противника. For instance, in Pologi district, which is in the center of our region, there are quite more active battles going on. Our army still stands strong and remains their ground where they are. However, the attacks are very fierce. Відбувається це вже четвертий день поспіль. And this intensification of the battle goes on for already fourth day. Місто Енергодар і Запорізька атомна. Now, Energodar city, where the nuclear power plant is located. І Запорізька атомна, і місто Енергодар досі захоплені та контролюються російськими військовими. Both the city and both the nuclear power plant are still occupied and controlled by Russian soldiers. Втім, всі енергоблоки Запорізької атомної обслуговує український персонал, працюючи на потреби України. However, all of the energy units of the power plant are controlled by Ukraine personnel, and they serve the interests of Ukraine. Кирилівка – популярний курорт на узбережжі Азовського моря. Kirilivka town, which is the popular resort at Azov Sea here in the region. Жителі курортного селища повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили гради. The citizens of Kirilivka inform us that the occupants began digging ravines around the city, and also at the outskirts of the city they placed the grads. До Мелітопольської багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата Збройних сил України. Now going to Melitopol city, which is in the south of the region. We got the news that to the Melitopol hospital, the Russian occupants, they brought a captive soldier of Ukrainian army. Хлопця катували і знущалися з нього так, що він спробував порізати собі віни. The guy was tortured to such an extent that he tried to commit suicide, cutting the veins. Лікарям довелося оперувати бійця під дулами автоматів. The local doctors, the surgeons, they had to do the surgery to the Ukrainian soldier, and they had to do that under the guns which were kept against their heads. Після операції конвой російських військових одразу відвіз українського полоненого у невідомому напрямку. Right after the surgery, when the surgery was completed, Russian soldiers they brought to the unknown place the Ukrainian patient and soldier. Це щодо поводження з полоненими. So that was about war crimes and treating the military captives. Такий випадок суїцида, але такий, що трапився, ми ще почули від нашого бердянського репортера. Unfortunately, we've heard of another case of suicide
And unfortunately, that other case already took place. We've heard it from our reporter from Berdyansk. Це стосувалося ситуації, коли поліцію українську в Бердянську змушували співпрацювати, зрадити Україні, співпрацювати з окупантами. The suicide took place to the policemen, and the situation around it is that those policemen who remained in the city, they were forced to collaborate, and they were forced to such an extent that the men found no other way out but to commit suicide. В Бердянську і не тільки в місті Бердянськ, в Мелітополі, в Енергодарі, на окупованих територіях, в містах, селищах міського типу і селах зараз посилився тиск на підприємців. Загарбники посилили цей тиск. In Berdyansk, in Melitopol, in Energodark, and all over the places being occupied, the local businessmen, local business community, they feel too strong pressure. Якщо на початках тиснули на силовиків, на представників влади і журналістів, то тепер на підприємців і освітян. Це підтверджує і бердянський наш репортер, і інформація з джерел, які ми маємо. At the very beginning of the occupation, they pressured mostly local authorities, also the policemen and former soldiers, etc., as well as the journalists, the media. Nowadays, they added lots of pressure to the spheres of involved in education, as well as to освітян і бізнесменів and business community. За словами нашого репортера, підприємці Бердянська не квапляться йти, хоча поставлена дата 30 квітня, не квапляться виконувати. Навпаки, зростає лють до такого рішення йти на співпрацю. And this was confirmed by our reporter in Berdyansk. According to him, local businessmen, although they got an ultimatum that they're supposed to get a register with the new so-called authorities by the end of this month, but local businessmen are not in a hurry to show up there. Так само в Бердянську провалилася спроба відновити навчальний процес за російськими лекалами. Also in Berdyansk, the occupants, they failed to restart educational process at secondary schools in the way they wanted to do it. They wanted to make it pro-Russian. В анексованому рашистами Криму готують так звані табори перекваліфікації для вчителів, щоб туди відправити педагогів Запорізької, Херсонської та Харківської областей. In the annexed Crimea, the Russians they came up with the initiative that in summertime they are going to run the special camps for the school personnel in order to train them to teach Russian language and to teach according to the Russian curricula, and they want to run these camps for the school personnel from Zaporizhya, Kherson, and Kharkiv regions. Окупаційна влада скрізь провадить пропагандистську кампанію в стилі повернення до Радянського Союзу. Occupational authorities all across the places that they capture, they try to run a propaganda campaign according to the Soviet Union style. Окупанти готуються до Великодня і до 9 травня. The occupants, they are trying to celebrate in their own way Russian Orthodox Easter and also the Soviet type Victory Day
May 9th. За попередньою інформацією, планують обстріляти храми Запорізької області на Великдень. According to the preliminary information, there are intentions for provocations during the Easter, which will be celebrated in the coming weekend here in Ukraine, and they will try to shell and hit the temples, the Christian temples, where the celebration will take place. Щодо підготовки до 9 травня, намагаються використовувати учнів, знімають пропагандистські ролики про освобождення і гарне життя після нього, намагаються проводити так звані референдуми і одностайні голосування за приєднання до фіктивних фейкових республік. And when it comes to the celebration of Victory Day, the May 9th, in the Soviet style, their propaganda machine tries to make videos with happy children, which perform the songs, some Soviet Union patriotic songs, etc., pro-Russian songs. And the other thing, they would like to organize fake referendums to proclaim independence from Ukraine, obviously in the way which we already observed in 2014. І повертаючись до Бердянська, який згадували сьогодні, і який є таким уособленням з одного боку того, що відбувається на окупованих територіях, з іншого боку те, що дає надію на спротив успішний до перемоги. And now, as we go back to Berdyansk, our observation is two-folded. On one hand, Berdyansk resembles the things that take place in the occupied territories as a whole, but also what happens in Berdyansk gives us hope, namely their resistance. Скажемо про Тетяну Тіпакову, активістку, організаторку мітингів проти окупантів, яка була викрадена, затримана рашистами після мітингу 20 березня. And we would like to tell about Tatiana Tipakova. She's an activist from Berdyansk, and she was actually one of those who organized and was running peaceful protests, peaceful resistance protests against the occupation in Berdyansk, and the last peaceful protest was on March 20. After that, she was kidnapped. Тетяна одна з 155 цивільних осіб, які були за цей час викрадені в Запорізькій тільки області окупаційними військами. І тільки за офіційною інформацією. За офіційною інформацією, підтверджено, офіційною. According to official information, officially confirmed information, Tatiana was one of 155 persons who was kidnapped and took captive during this time. 86 заручників уже звільнено. Out of them, 86 captives were already released. Тетяна зараз в безпечному місці. At the moment, Tatiana is in the safe place. І зараз, після повернення, ініціювала флешмоб «Бердянськ – це Україна». Акція на підтримку Бердянська, насамперед Бердянська, а власне всіх окупованих територій. And now, as she made it to escape from after she was released, she made it to escape from Berdyansk region, and now she's in a free part of Ukraine. And here, she organized a flash mob, which is to attract attention to her own city,
claiming that Berdansk is Ukraine and then that the city didn't surrender, even though it's occupied. So this flash mob is run in 18 places across 18 places across 18 cities across Ukraine. You can see the billboards there. 24 бікборди. There are 24 billboards which make the statement that Berdansk is Ukraine. In the national colors, of course, and it reminds of their resistance, but it also reminds of resistance in every other places which remain under occupation. Тетяна дуже добре розуміє, як важлива інформаційна підтримка окупованих територій, в тому числі інформаційна. Звісно, дуже важливе звільнення, дуже важлива інформаційна підтримка. Tatiana is, of course, very well aware that it is so important to support informationally the people who are now trying to be isolated by the Russian occupants. It is absolutely important, and of course it is also very important to release them in real life. Бо всі тимчасово нині окуповані території України, там, де зараз інші прапори, були, є і будуть українськими. Because all of the temporarily occupied territories where now they the occupants set up their own flags, all of these territories they were and they will remain Ukrainian. Переможемо. We will overcome. Радіо на дотик. На дотик.